Yes, welcome back to another session of Dr. Soroswar classes, and we were doing psychology. And till now, we have done one question, and it is the second question. আমি বলেছিলাম যে আমি ভীষণ মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে কোয়েশ্চেন পিক আপ করেছি, কোনো সিরিজে না, কোনো পেপার, কোন ইয়ারে পেপার, কারণ এরভাবেই কোয়েশ্চেন আসে ডাব্লিউবি সেটে। তো যারা তোমরা ডাব্লিউবি সেটের জন্য প্রিপেয়ার করছো, ইউজিসি নেটের জন্য প্রিপেয়ার করছো, তোমরা এটা মাইন্ডে সেট করে নাও যে সিরিজ কিন্তু মানে ভীষণ মিক্স অ্যান্ড ম্যাচে থাকবে। কখনো স্টেটমেন্ট থাকবে, কখনো ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন থাকবে, কখনো জাম্বলড আপ থাকবে, কখনো ক্রোনোলজি বেসড কোয়েশ্চেন থাকবে। তো সেইভাবেই আমি চেষ্টা করছি কোয়েশ্চেনগুলোকে প্লেস করার। ঠিক আছে, চলো এই কোয়েশ্চেনটা স্টার্ট করার আগে আমি একটা জিনিস ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি যে তোমরা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ বা কল এই নাম্বারটাতে করতে পারো 9062395123। আই হোপ দ্যাট ইজ কোয়াইট ভিজিবল ইন ইউর স্ক্রিন। আর তোমাদের যা যা ডাউটস আছে, ক্লাস নিতে চাইলে ক্লাস, ডাউট ক্লাসেস, এনি সেশন, স্টাডি মেটেরিয়াল, মক টেস্ট, যাবতীয় যা যা পড়াশোনার রিলেটেড জিনিসপত্র তোমাদের দরকার পড়বে, তোমরা এই নাম্বারে ফোন করে নেবে। আমাদের ডেডিকেটেড টিমস অ্যান্ড টিচার্স আছে যারা হেল্প করে দেবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? চলো এবার কোয়েশ্চেন পড়ে নিই। রিড দ্য ফলোয়িং অ্যান্ড মার্ক দ্য কারেক্ট আনসার চয়েস। Mindfulness meditation comes from Buddhist tradition and was popularized in the West by John Kabat-Zinn. Transcendental meditation comes from Vedic tradition and was introduced by Maharishi Mahesh Yogi. Only one is correct, both 1 and 2 are correct, only 2 is correct, neither 1 or 2 are correct. Try on your own first. এটা তো ঠিক কথা। মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন কামস ফ্রম বুদ্ধিস্ট ট্রেডিশন অ্যান্ড ওয়াজ পপুলারাইজড বাই জন কাবাত-জিন ইন ওয়েস্ট। ওকে, এবার এটা একটু এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিই, কারণ এটা যখন কোয়েশ্চেনে এসছে এটার সম্বন্ধে আরও কোয়েশ্চেন আসতে পারে। মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন বেসিক্যালি এটা বুদ্ধিজম থেকে উঠেছে প্র্যাকটিস, অ্যান্ড স্পেশালি ইন ভিপাসনা মেডিটেশন। স্পেশালি ভিপাসনা, এটা বুদ্ধিজমের তো বটেই, যেটা আমরা স্টেটমেন্টেই বলেছে। কি বলছে? ভিপাসনা। ঠিক আছে না, জন কাবাত-জিনের কথা বলছি, মেডিকেল প্রফেসর। উনি কে ছিলেন? জন কাবাত-জিন। উনি ছিলেন একজন মেডিকেল প্রফেসর। medical professor introduced it in modern psychology and medicine through mindfulness based stress reduction. So he introduced this basically in modern psychology. Psychology and medicine through this, and medicine যেটাকে কি বলছে, ফুল নাম কি? মেডিসিন থ্রু, এটা একটা ফুল নেম আছে, এটা যে কোয়েশ্চেনে এটা ফুল নামটা দেয়নি। জন কাবাট কি ইন্ট্রোডিউস করছে, ফুল নামটা জানতে হবে। সেটা হচ্ছে মাইন্ডফুলনেস বেসড স্ট্রেস রিডাকশন। যেটা MBSR বলা হয়, ইন দ্য 1970s। কবে করেছে সেই সালটাও দিয়ে দিলাম, ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, হিজ ওয়ার্ক হেল্প পপুলারাইজ মাইন্ডফুলনেস ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড। ওনার কাজ থেকে তারপর ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে পপুলারাইজড হয়েছে। মাইন্ডফুলনেস হচ্ছে বুদ্ধিস্ট রিলিজন থেকে পপুলারাইজড বাই জন কাবাত-জিন। এটা ঠিক। তো point 1 is correct, statement 1 is correct. Statement 2 ki transcendental meditation comes from Vedic tradition and was introduced by Maharishi Mahesh Yogi. This is also correct. Why? Transcendental meditation TM is based on Vedic philosophy and mantras, based on obviously Vedic tradition, Vedic philosophy, Vedic philosophy.
and mantras, right? চলো mantras-এর ব্যাপার জেনে নিয়েছি। And it was popularized globally by Maharishi Mahesh Yogi in the year 1950। कब किया? 1950 से लेके 60 तक। समझ में आया? It became famous when many western celebrities and the Beatles practiced it। মানে আমরা আমাদের দেশে জিনিস একদমই বুঝতে পারি না, আমরা নিজেদেরকে একদমই ভ্যালু করতে পারি না যতক্ষণ না কোনো গোড়া চামড়া আসবে, যতক্ষণ না কোনো গোড়া চামড়া। আমরা তো হিরো ওয়ার্শিপার দেশ, আমরা সেলিব্রিটি দেখলে পাগল হয়ে যাই। সেলিব্রিটিরা যখন কাজ করা শুরু করে কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে বা কথা বলা শুরু করে বা কোনো জিনিসকে ভালো বলে অ্যাড্রেস করে, তখন আমরা মনে হয় হা 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 না জানি কি ভালো। তার আগে আমাদের সামনে হিরে মানিকের খনি পড়ে থাকলেও আমরা সেদিকে ঘুরেও তাকাবো না, তাই তো? নিয়মটাই তাই। সো ইট বিকাম ফেমাস উইন মেনি ওয়েস্টার্ন সেলিব্রিটিস অ্যান্ড বিটলস। এটা মনে রেখো, একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে। The band Beatles started performing it, ঠিক আছে? Transcendental meditation was by Vedic tradition and Maharishi Mahesh Yogi did it, and that was by John Kabat-Zinn, and both 1 and 2 are correct। তো আমাদের আনসার কি হলো? both 1 and 2 are correct, ঠিক আছে? স্টেটমেন্ট এবং প্রত্যেকটা জিনিস আমি ডেট সহ বা ইয়ার সহ দিয়ে দিয়েছি, এর থেকে আর বোঝানোর কিছু নেই বেশি, ঠিক আছে? এরপরও যদি কোয়েশ্চেন থাকে স্ক্রিনে এই নাম্বারটা দেওয়া আছে, তোমরা যোগাযোগ করে নিও, আমরা সেখানে ডাউট ক্লিয়ারেন্স ক্লাস দিয়ে দেবো। Okay, chalo, I am just signing off from now. For now, I'll come back with another video, and we'll discuss some other question, and important questions will be discussed over there as well. Okay, bye bye, take care.